Մեր երկրաշարժից հետո 5 հոգով ընկերներ ենք մենք մոտիկ, ընկերներ ենք, այսինքն մեկ ամուսնացած էլ չէր, մենք որոշեցինք, որ ինչով կարող ենք ինչ-որ ձև ազգին օգտակար լինել, արդեն 40 տարեկան էինք, բայց որոշեցինք, որ էլի երեխա մենք, ինձ համար ծնվեց Տիգրանը, են միշտ ընկերս էլ որդի ունեցավ, են միշտն է, այնպես որ ինչ-որ տեղ մեր իղձը ցանկությունը հետ իմաստով կատարվեց։ 2008 թվականի մարտի 1-ին ցուցարարները հավաքվել էին Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Ուղղակի իրանց բողոքի ձայնն էին արտահայտում, որպեսզի այս երկրում տիրի արդարություն։ Այ հենց այստեղ ես ասում 2008 թվականի մարտի 1-ին ներքին զորքերի ոստիկանությունը ուղղակի դիմբահար գնդակարեցին որդուն Չերեմուխա 7 տեսակի զենքով։ 5 ժամ կենթանում մնալուց հետո 3-րդ հիվանդանոցում ուշքի չկալով մահացավ։ Ինչն էր իմ տղայի մեղքը, որ գնդակարեցին, հանուն նրա, որ նա դուրս էր եկել ցույցի, պահանջելով արդարություն, ազատություն այս երկրում։ Ինչը կրակեցին ձեր կարծիքով։ Դե որտեվ վախենում էին ժողովրդից, դրա համար կրակեցին։ A horrible tragedy unfolded on March the 1st, 2008 in Yerevan, Armenia's capital. It had to do with the presidential election that had taken place a few weeks earlier on February the 19th. The reason being that the regime that had taken root in Armenia did not allow freedom of expression for its citizens. Rather than a vehicle for change and progress, elections merely served to deepen the chasm between the people and the authorities in charge, causing a sense of hopelessness and emigration. Կարելի է մտնել յուրաքանչյուր մինիմալ ապրող հայ օջախ ու տեսնել այդ ընտրությունները անարդար անցած ընտրությունները ուր են տարել մեզ Ընտրություններից հետո մարդիկ դուրս եկան փողոց իրենց ձայներին տեր կանգնելու համար, որովհետև արդեն իմ կարծիքով բոլորը, ինչպես նաև մեր ընտանիքը ձանձրացել էր խաբված լինելուց։ Ես եղել եմ նախագահական ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի անդամ։ Ես տեսել եմ ինչա կատարվում, դրա համար ես ընտրություններին չէի հավատում։ Ինչ էր կատարվում։ Լցոնումներ էր կատարվում ու որևիցե մեկը դրանց դեմը չէր առնում։ Մեր երկիրը դեռ այդ մակարդակի չի, որ կկարողանա այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ առանց ցնցումների լինի։ The second term of Robert Kocharyan, who had served as president of Armenia since 1998, was coming to an end. He was ready to hand over the reins of power to Serge Sargsyan. During Kocharyan's 10 years, Sargsyan had run Armenia's National Security Service, served as defense minister, and held the post of chairman of the Security Council. From 2007 onwards, Sargsyan had served as Armenia's prime minister. The presidential election scheduled for February the 19th, 2008 was to be, in essence, a mere formality. A change of administration was never intended. It was simply a matter for the prime minister to switch seats with the president.
Both men were convinced that the move would go without a hitch, considering that the opposition was badly splintered and there was no political figure on the horizon that could obstruct such a plan. Had they forgotten about Levon Tepetrosyan, Armenia's first president? No, they had not. But the authorities merely regarded him as a symbol and relegated him to history. September the 21st, 2007. After 10 years of silence following his resignation, Levon Tepetrosyan, Armenia's first president, returns to the political arena. Իշխանության վերից վար կոռումպացված հանցագործ մի վարչակազմ He described the ruling political system as a pyramid of banditocracy. որի հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե օրենքներով, ոչ թե ժողովրդի կամքով, ոչ թե քաղաքական երկխոսությամբ, այլ գողական աշխարհի կարգ ու կանոնով. Tepetrosyan calls on all opposition forces to unite in the lead-up to the presidential elections and restore democratic institutions and processes with united forces. A segment of the opposition accepts the proposal for the creation of a united front. Some 20 political parties and civic organizations, including Armenia's Republic Party, the Social Democrat Hunchak Party, the Armenian Pan-National Movement and the People's Party of Armenia, rally round Tepetrosyan. Other political forces of the opposition, like the National Unity Party, the National Democratic Union and the Rule of Law Party, declare that they will contest the presidential election independently through their own candidates. The Armenian Revolutionary Federation, at the time a member of the ruling coalition, claims to be an opposition party too. September the 25th, 2007. President Robert Kocharyan reacts to the return of Levon Tepetrosyan and to his political assessments. Եթե առաջին նախագահը մտնի քաղաքական պայքարի մեջ, ապա ինքը դառնալու է շարքային ընդդիմադիր գործիչ բոլոր այս ամենից բխող հետևանքներով. This response, pronounced from the heights of the presidential office, is received as a directive by the regime's power structures and the ruling group's propaganda machine. All the necessary steps are taken to obstruct the public rally called for by Tepetrosyan. October the 23rd, 2007. Police attempt to stop opposition activists from distributing leaflets inviting people to the rally. Law enforcement agencies resorted to physical violence to stop such legal activity. Some activists are arrested. Tepetrosyan visits the police station and demands that those arrested be released. The activists are set free later that night. Մենք մեզ կարող են ձերբակալել, մեզ կարող են կալանավորել, բայց մեզ պատանդի կարգավիճակով պահել պիտի չկարողանան։ Մեր ընտանիքները, մեր բարեկամները, եթե ուզում են ինչ-որ բան անեն, պետք է դուրս գան փողոց եւ պայքարեն։ At the October the 26th public rally, attended by many thousands, Tepetrosyan declares his candidacy for the presidency, viewing the upcoming election as an opportunity to build a free and democratic country. Առաջիկա նախագահական ընտրություններում կա այդպիսի պետություն ստեղծելու հնարավորություն, եւ այս անգամ հայ ժողովուրդը այդ հնարավորությունը կորցնելու իրավունք չունի։ Նրանց բերեցինք նորորվա երազներ,
A new period of political awakening begins in Armenia. Beyond venting anger at and displeasure with the dominant system, the people try to give shape to the state of their dreams. November the 3rd, 2007. Tepetosyan meets with 1,700 young activists from Yerevan and outlying districts. When one of them asks how he would fight against electoral fraud and ensure that votes cast for him would not be miscounted, the first president answers with a question of his own. Մենք օրենքի ոչ մի խախտում մեր կողմից թույլ չենք տալու։ Ոչ մի, դրա կարիքը չունենք։ November the 16th, 2007. The second public rally testifies to the widespread authority and trustworthiness enjoyed by Tepetosyan as opposition leader. Once more, he calls on other opposition candidates to join this burgeoning people-based movement. Մեզ պարզապես օգտագործեք որպես գործիք հանցավոր վարչախմբից ազատվելու եւ իշխանության ձգման ձեր օրինական իրավունքը իրացնելու նպատակով. With little chance for victory individually or any prospect to bring about change, Artashes Geramyan, Vazgen Manukyan, Vahan Hofhannisyan and Artur Baghdasaryan put forth their candidacies. Later on, when asked by a reporter from Radio Liberty if there was a chance for these politicians to unite with Tepetosyan, Serge Sargsyan scoffs and says, "We know our customers quite well." December the 10th, 2007. Official registration of candidates for the February the 19th, 2008 presidential election begins. 9 citizens of Armenia are registered by the Central Electoral Commission as presidential candidates. Realizing that the traditional means of election, fraud ballot stuffing, bribing voters, threatening election proxies and ballot monitors, fraudulent counting, may not ensure the desired outcome, the authorities decide to neutralize the opposition candidate before the election. 4 methods are used to achieve this: propaganda, manipulating public opinion through sociological surveys, persecution, and other opposition forces not united with the main one. According to statistics published by the Yerevan Press Club, during the months of October and November 2007, in other words, before the official registration of candidates, the proportion of stories covering the activities of the 2 main contestants represented the following picture. Positive, Serge Sargsyan, 218, Levon Tepetosyan, 16. Negative, Serge Sargsyan, 16, Levon Tepetosyan, 404. Neutral, Serge Sargsyan, 1,504, Levon Tepetosyan, 468. But the opposition candidate was not disheartened in the face of these uneven conditions of competition. Copies of videos of rallies, speeches, and interviews were distributed throughout Yerevan and the outlying regions in the hundreds of thousands. Due to these publicity efforts, the rallies of Tepetosyan grew larger and larger, while sociological questionnaires presented a totally contrasting picture. Հարցվածների մոտ 60%-ը հրաժարվում կամ վախենում է արտահայտել իր կարծիքը, ինչը նշանակում է, որ նրանք մտադիր չեն քվեարկելու Սերժ Սարգսյանի օգտին, այլապես վախենալու պատճառ չպիտի ունենային։ From September the 21st, 2007 and until Election Day, hundreds of popular movement participants were hounded by the authorities. Arrests, acts of violence, illegal tax audits, orders to fire employees and suggestions to submit resignations. All of these measures were enacted against the supporters and sympathizers of just one candidate. None of the other presidential candidates was subjected to such treatment, even though 7 of them were considered opposition candidates.
To engage other non-united opposition figures in the election campaign was one of the important elements in the plan to neutralize Petrosyan and had 3 goals. A clearly overt goal was to confuse the opposition electorate. Covertly, another goal was to utilize opposition supporters as a publicity tool against Petrosyan. The plan was to create a set of circumstances where Petrosyan would neither have the possibility nor the right to challenge the outcome. According to this plan, Serge Sargsyan would win first place, Artur Baghdassaryan, president of the Rule of Law Party, and Vahan Hovhannisyan, candidate of the Armenian Revolutionary Federation Party, were to win second and third place respectively. Levon Petrosyan, Armenia's first president, was to win a respectable 4th place. But the reality unfolding on the ground promised a different process altogether. Ասում են, թե մենք իշխանություն տվող չենք, նրանք են ասում։ Իսկ կներեք ձեզ ով է հարցնում, դուք տվող եք, թե տվող չեք։ Մենք միայն հարցնելու սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ January the 11th, 2008. Presidential candidate Levon Petrosyan holds a press conference in a packed hall. Such a level of interest from mass media refutes all previously published public opinion survey results. Շնորհակալություն։ Ես Սերժ Սարգսյանի սցենարները ոչ չեմ մեկնաբանելու։ Ես ունեմ իմ սցենարը։ Ես իրականացնելու եմ իմ սցենարը։ January the 21st, 2008. The election campaign is officially launched. The Central Electoral Commission establishes the procedure and timetable for allocating airtime on Armenian public TV and radio. Accordingly, on average, candidates are to receive 2.5 minutes free of charge and 5 minutes of paid airtime. Public TV chose 5:15 p.m. to air political campaigning on television. This is a time of day when most voters would still be out going home from work or in some kind of transportation vehicle. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրը, ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովների խնդիրը, ոչ թե այս կամ այն ժամ որոշելն է, այլ տեխնացուների համար հավասարություն ապահովելը։ January the 22nd, 2008. President Robert Kocharian receives Gert Heinrich Arens, head of the OSCE's observer mission, from the Office for Democratic Institutions and Human Rights, and assures him that the Armenian government is committed to conducting elections that meet international standards. A few days later, Levon Petrosyan's only campaign headquarters in the city of Kapan is shut down. January the 27th, 2008. During a meeting with voters in the town of Tallinn in Aragatsotn province, local resident Sargis Karapetyan attempts to prevent the meeting by creating a public disturbance. The video shows how Tallinn residents remove the provocateur from the square. Սարգիսը երևի Սերժ Սարգսյանի կողմից մի երկու կոպեկ այսօր փող է ստացել ու բոլորը շատ լավ գիտենք Սարգիսով է։ In the end, however, 3 Petrosyan supporters are arrested. January the 30th, 2008. The interim report of the OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights is published. It states that, from January the 11th to the 20th, 3 of the 7 TV stations focused mainly on Serge Sargsyan during the time allotted for coverage of all 9 candidates. They covered mostly his work as Prime Minister. Contrary to the positive or neutral coverage of Serge Sargsyan,
Levon Tepetrosyan was periodically cast in a negative light. During the coverage of two TV stations, H2 and ALM, the amount of time Levon Tepetrosyan was cast in a negative light was more than the combined positive and neutral times. January the 31st, 2008. During a press conference at Armenia's National Assembly, PACE monitoring mission head John Prescott deplores the fact that during the period leading to the official campaign season, the reports of most broadcasters were clearly asymmetric. February the 6th, 2008. During a meeting of the presidential candidate Levon Tepetrosyan with many thousands of voters in the city of Artashat, a few young men appear at the site in two cars without license plates. These young men shout curses at those present, shove and push citizens, and throw pieces of ice and stone in the direction of the public and organizers. During this attempt at disruption, Sargis Hovhannisyan, deputy chief of Tepetrosyan's security squad, is injured. All this takes place across from the provincial governor's office in full view of the police. Ինչ է պատահել։ Մենք խոսում ենք ժողովրդի հետ։ Դուք եք խոսեք։ Դուք ավելի շատ հնարավորություններ ունեք։ Ինչ կարիք կա բռնություններ գործադրելու։ Դուք խոսեք, դուք համոզեք։ Ինչից եք վախենում։ Եթե վախենում եք, նշանակում է վախենալու բան ունեք։ February the 12th, 2008. Protest rally against Levon Tepetrosyan takes place outside his central campaign headquarters in Yerevan. The protest is organized by Artyom Khachatryan, well known for his pro-administration writings. He says that they wish to banish Tepetrosyan from Armenia since he poses a threat to the nation. The police on the scene, as usual, display their pro-government loyalty by doing nothing against the agitators. Later on, these phony demonstrators, hired by Artyom Khachatryan, camp out in front of Tepetrosyan's private residence. Not satisfied with its smear campaign in the mass media, during these same days, supporters of Serd Sargsyan distribute defamatory and falsified videos of Tepetrosyan's personal life that also slanders his family. Witnesses say that the films were even shown at various military bases to draftees. February the 13th, 2008. During a meeting with voters, Serd Sargsyan says that democracy should not be confused with unbridled behavior. Եվ ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս չափը չանցնել, ռեալության զգացողությունը չկորցնել եւ ոտքը մեկնել ուրեմն վերմակի չափով. 1 week before the election, the Executive Committee of the Heritage Party declares its support for Levon Tepetrosyan's candidacy for president, arguing that he is the candidate with the widest support among the public. The New Times Party also joins the popular movement of the opposition. The election campaign comes to a close, summarizing the worldview of the main candidates. Serd Sargsyan, Ժողովուրդը պետք է հարգի ղեկավարին եւ կներեք, եթե ինչ որտեղ էլ սխալ եմ ասում, բայց մի քիչ էլ խաշվի վախենալ. Levon Tepetrosyan. Եթե ժողովուրդը վախենում է իր սեփական իշխանությունից, դա նշանակում է իշխանությունը վախեցնող իշխանություն։ Եթե դու ազնիվ իշխանություն էիր, անկեղծ իշխանություն էիր, մաքուր իշխանություն էիր, ժողովրդին վախեցնելու խնդիր դու չունեիր։ February the 19th, 2008. At 8 a.m.,
voting begins for the next president of Armenia at 1,923 polling stations throughout the republic. During the day, reports from the capital and outlying districts indicate that the authorities have once again resorted to electoral fraud, since their plan to neutralize the Petrosyan campaign has failed. թվականին ընտրությունների ժամանակ Գորիկը Բարգավաճ կուսակցության անդամ էր եւ նրան վստահված անձ տվեցին Սերժ Սարգսյանի եւ նա 7-ի 12 չեմ հիշում որ տեղամասում վստահված անձ էր երբ որ արդեն փակվեց ընտրատարածքները մինչեւ թերթիկները հաշվարկել եւ ավարտեցին եւ ասին ստորագրի արձանագրություն նա չստորագրեց եւ վազելով տուն եկավ ասա պապ ես թղթի վրա չստորագրեցի որտեվ դա վտանգավոր էր ինձ համար եւ շատ մեծ կեղծիքներ արեցին մի խոսքով ինչ որ ընտրել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին բոլորը դրեցին Սերժ Սարգսյանի թղթերի վրա դա իմ տղայի բերնի խոսքերն եմ ասում. As a result of such ballot redistribution, the election results showed that Serge Sargsyan came in first place with 52% of the vote, Levon Petrosyan in second place with 22%, Artur Baghdasaryan in third place with 16%. The remaining 6 candidates combined garnered 8.5% of the votes cast. A simple calculation shows that everything was done to avoid a runoff election, making the unity of opposition candidates in a second round, however implausible, meaningless. Ասես պապ ասա ես ծերի խայտարակություն ես չէի տեսել 100%-ով Լևոն Տեր-Պետրոսյաններ անցնել լրիվ դարձրեցին Սերժ Սարգսյան ասում մի հատ տատիկ վստահված անձեր Tigran Կարապետյան մի ձայն էր հավաքել այդ մեծ ձայնն էլ վերցրեցին որ տային Սերժ Սարգսյանին այս տատիկը լացեց թե ես բայց թե ինչ համար եմ այդ մեծ ձայնն էլ թողեք խղճացին տատիկին այդ մեծ ձայնը չդրեցին Սերժ Սարգսյանի թղթերի վրա այդպիսով գորիկս դարձավ ընդդիմություն ու գնաց ցույցերի եւ գնաց ինչեւ իր կյանքը նվիրեց. The public was more than convinced that this election would result in real change in Armenia. But it also had doubts. Would the opposition show the necessary will and struggle to the end? Մենք հաղթել ենք եւ այդ հաղթանակի տերն ենք կանգնելու. Բացարձակապես խաղաղ է մեր գործողությունները լինելու են խաղաղ այնքան ժամանակ քանի դեռ օրինական բոլոր միջոցները չեն սպառվեն. There was one demand: to have the election declared invalid and schedule a new election. By legal avenues, the opposition leaders meant employing all the possibilities afforded by Armenia's legal system, from the administrative courts to the constitutional court. Dialogue with the authorities was also not ruled out. Այսօր Եվրամիության մի քանի դեսպաններ ինձ դիմել են մեկ հարցով. Ռոբերտ Քոչարյանը այդ դեսպաններին ասել է, թե իբր այս պահին ինքը բանակցություններ է վարում ինձ հետ. Չեմ մեկնաբանում այս տեղեկությունը, դա ձեր մեկնաբանությունն է. Բայց քանի որ ասացի, ես բաց քաղաքականություն եմ վարում, այս հրապարակից պաշտոնապես հայտնում եմ այդ դեսպաններին. Այդպիսի բան չկա, Ռոբերտ Քոչարյանը ինձ բանակցությունների առաջարկ չի արել. Neither Robert Kocharyan nor Serge Sargsyan
could have proposed negotiations. The level of fraud and violence, the justified outrage of the people, deprived them of any possibility to argue their case rationally. Ընտրությունները ավարտվել են, վարչապետը հաղթել է եւ վարչապետը կոչ է արել պատրաստակամության համագործակցելու բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Ես հիմա վերահաշվարկի արդյունքներն եմ ասել։ Վահան Հովանիսյանը 3 ձայն, Վազգեն Մանուկյանը ձայն չի ստացել, Արման Մելիքյանը ձայն չի ստացել, Սերժ Սարգսյանը 709 ձայն, Տեր-Պետրոսյանը 376 ձայն։ Հիմա վերահաշվարկել են այսօր եւ արդեն կազմել են պաշտոնական արձանագրություն։ Այստեղ Սերժը ստացել էր ըստ այս արձանագրությամբ 709, վերահաշվարկից հետո պարզվել է 395։ Սա պաշտոնական փաստաթուղթ է։ Ուրեմն Սերժը մի ձայն գողացած է եղել Արտաշես Գերամյանից։ 22 ձայն գողացել է Տիգրան Կարապետյանից։ Մի ձայն գողացել է Արամ Հարությունյանից։ 57 ձայն գողացել է Վազգեն Մանուկյանից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Արթուր Բաղդասյանից, բոլորից գողացել է այդ մարդը։ Ուրեմն, այս մարդը, ախր գոնե բարոյականություն է պետք ունենալ, ախր այդ բովանդակ թեկնածուների 90%-ը քեզ էր ծառայում, գոնե իրան ձայները մի գողացի։ And what were the opinions of the other candidates, those Serge Sargsyan labelled customers? How did they assess the February 19th presidential election? Vahan Hovhannisyan, the candidate of the ARF and member of the ruling coalition, who also served as the deputy speaker of Armenia's National Assembly, submitted his resignation from that post on February the 22nd and declared the following. Որոշ տեղամասերում կոպիտ բռնությունը, լցոնումները ել ավելի խորացրեցին հասարակության մեջ ընտրությունից ընտրություն, արմատավորվող կասկածամտություն եւ անվստահությունը. And Herene Bisharyan, deputy chairperson of the Rule of Law Party, even went to Freedom Square and mercilessly criticized the election. Ընտրական գործընթացը ուղեկցվեց ընտրական հանձնաժողովների անդամների եւ վստահված անձանց ահաբեկման, շանտաժի եւ ծեծի ենթարկելու բազմաթիվ օրինակներով։ Մեր վստահված անձերին հաջողվել է անցնել 300-ից ավելի վերահաշվարկի դիմումներ։ Դրանցից այսօրվա դրությամբ ստուգվել է միայն մեկը՝ 5.4 ընտրատեղամասում, որի հետևանքով պարզվել է, որ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կողմ քվեարկված 100-ից ավելի քվեաթերթիկ դրված է եղել անվավետ քվեաթերթիկների վրա։ Մենք պահանջել ենք բացել 300 տեղամաս, մեզ թույլ են տվել բացել ընդամենը մեկը, բայց երբ որ տեսել են մի ահավոր պատկերը, երբ տեսել են ինձ տրված 400 բյուլետեն դրվել են Սերժ Սարգսյանի տրցակի մեջ, հասկացել են, եթե 300-ը բացվի, ամբողջ աշխարհը վերջապես կհասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում։ The recounts are illegally stopped because the comparison of results of the one recount, of the results of votes at 40 polling stations, with the published overall election result, had produced extremely unpleasant results for the ruling group. 40 տեղամաս։ Եթե դա դառնում է 400, Սերժ Սարգսյանի ձայները հավասարվում են իրենց իսկ տվյալներով 39-40%։ Եթե դա դառնում է, չգիտեմ, 1000, Սերժ Սարգսյանը այս ընտրություններում գրավել է 4-րդ տեղը։ Everyone knew that Serge Sargsyan had not won the election, and as a result, the protest movement was growing larger by the day. The official state apparatus was showing cracks. Members of the National Assembly, diplomats and ambassadors, and members of various government agencies were joining the movement as a protest against the violence and fraud that had been committed. Ես դասախազ եմ, Արայիկը։ Ես իրավաբան եմ։ Ես ձեզ բռնությունների կոչ չեմ անում, բայց
Բայց գեղեցիկների մասշտաբները, այն բռնությունները, այն ծեծը, այն ջարդը, այն ահաբեկումները, որոնք կատարվել են այս ընտրությունների ժամանակ, չի եղել երբեք։ Եվ ես ձեզ ոչ եմ անում ու խնդրում եմ, որ տեր կանգնեք ձեր ընտրությանը։ The only argument left to the authorities was the use of force. The only means, violence. By the 7th day of the rallies, 14 people had already been arrested. Ինչքան շատ եւ ակտիվ փորձեն մարդկանց անընդհատ պահել թատերական հրապարակում, այնքան ավելի մեծ է լինելու հետագայում այդ նույն մարդկանց հիասթափություն։ Մարդիկ որոշակի ստրես են ապրում եւ հետո չեն ներում նրանց ու մեղքով իրենք այդ ապրումները ունեցել են։ Գիժ է այս ժողովուրդը, ինչքան մարդ է ձեր պակարում, այնքան ավելի շատ են գալիս։ Ուրեմն եթե նա համարում է ժողովուրդը գիժը, թող լավ հասկանա։ Ամենամեծ գիժը ես եմ։ Incidentally, digressing for a moment, we should note that a certain psychologist labeled this movement as a neuro-linguistic conspiracy and argued that the terms fatherland, family, and freedom caused psychological disorders. Ընտանիք, հայրենիք, հաղթել ենք եւ այլն նման բառեր, որոնք այդ իրավիճակի մեջ լուրջ ազդեցություն են անում։ Armenia's Prosecutor General was to rephrase this psychologist's absurd discovery at a later date and use it in all earnestness. Ձեզ հետ մենք կսովորենք, ուր որ պետք է սեպխրել, ինչպես հարկն է խարխլել կայունության հիմքերը եւ նաեւ գործնական ուղղություն կկատարենք, թե ինչպես կազմակերպել բոլոր բուրգերը, պետք է հետ զարմանալ, դուք նաեւ կիմանաք, թե ինչպես բարելով յուրացնել իշխանությունը, հարկելով կիրառել մեզ արդեն քարսանոց, ահավոր բարերի մոգությունը Յանցի հավիասին Հայրենիք, ընտանիք, հաղթանակ Անկախություն դասադուլ Միացում Հայաստան Ազատություն հայրենիք, ընտանիք, հաղթանակ Անկախություն դասադուլ Միացում Հայաստան Ազատություն Ամենեցում The predictions made by Robert Kocharyan that people would slowly grow tired and that the movement would fade were not coming true. In order to save the state apparatus, to maintain control of the oligarchs and criminal elements, Kocharyan mobilized the power structures, even if that meant violating the constitution. While Defense Minister Mikhail Harutyunyan was declaring that the army does not meddle in politics, a decree that would determine the future course of events in Armenia was secretly being prepared in the same ministry. Այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանը բարձաբանում է պահանջում իր ուժային կառույցների ղեկավարներից։ Երեք երեկոյան այդ կառույցների ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանին խոստացել են, որ այսօր ազատության հրապարակը չի լցվելու։ Հիմա նա ասում է, բարձաբանում է պահանջում, թե ինչու է լիքը ազատության հրապարակը։ At the same time that the functioning president was mobilizing his power structures, Serge Sargsyan was attempting to demonstrate the loyalty of his electorate, something that an elected president should not need to do. This rally, that was supposed to show such loyalty, however, was doomed to failure.
The crowd, bussed in by force to demonstrate in support of Ser Sargsyan, soon broke ranks and joined those who had assembled at Freedom Square to protest the election results. On that day, February the 26th, opposition candidate Artur Baghtasaryan was still doubting the legitimacy of the election. When asked if he accepted the election results, Artur Baghtasaryan promised to give his assessment in a day or two. Ես ինքս այսօր գիտեմ, որ ես կարող եմ կամ կատարել շատ մեծ դեր։ 2 days later, Artur Baghtasaryan shakes the hand of Ser Sargsyan and accepts the position of Secretary of the National Security Council and the invitation to join the ruling coalition. Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար են նշանակում մի մարդու, ում ընդամենը 7 ամիս առաջ մեղադրում էին պետական դավաճանության մեջ. This deal with one of their clients frees the hand of the authorities and affords them the possibility to ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը եւ այդ նաեւ ժողովրդին հնարավորություն տալ ավելի հանգիստ կյանքով ապրելով։ Իրավապահ մարմինները ունեն բավարար ուժ, բավարար հնարավորություն սահմանադրական կարգը պահպանելու համար։ Այստեղ որևէ կասկած, որևէ մեկը չպետք է ունենա։ Բայց դրանից հետո հարթակում կանգնած շատ-շատերը երկար տարիներ անց են կացնելու բանտերում։ Մենք գնալու ենք շատ զուսպ, հանդարտ, վստահ, առանց կասկածելու մեր վերջնական հաղթանակի մեջ։ Ոչ մի բիրտ ուժ չի կարողանալու մեզ խանգարել այս երկրում հաստատել վերջնական օրենքի իշխանություն։ Սիրելի ժողովուրդ, վաղը գարուն է։ Այս գարունը մենք ենք բերել Հայաստանի։ Այս գարունը մենք ենք բերել Հայաստանի։ March the 1st, 2008, 6:15 a.m. Dawn is breaking over Yerevan. Military police units surround Freedom Square and disperse the demonstrators camped at the square. Levonte Petrosyan is forcibly removed, first from the stage, then from Freedom Square, and later kept under de facto house arrest.
For about 2 hours, police pursue demonstrators and passers-by caught up in the melee. During that time, police conduct a search at Freedom Square. Demonstrators gather in the area by the Yerevan Municipal Building, not far from the embassies of France, Italy, and the Russian Federation. Police try to prevent the spontaneous gathering, but have no success. The police leave. The demonstrators remain in the square opposite the municipal building and try to erect makeshift barricades to defend themselves against attacks. For 12 straight hours on March the 1st, from 3 p.m, when the police leave, and until 3 a.m. later that night, there is no confrontation or unruliness in the area. At 7 p.m, Armenian Foreign Minister Vardan Oskanyan announces that President Kocharyan has prepared a decree instituting a state of emergency. Police units close off almost all roads leading to the demonstration site. At around 9 p.m, the police advance from the intersection of Mashtods and Lusavorich avenues toward Municipality Square. Meeting resistance, the police retreat. Some streets leading to Municipality Square come under the control of the demonstrators. Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս մեր Աստված պահիր, պահպանիր, օրհնիր եւ առաջնորդիր ժողովրդիդ այս սուրբ եւ պատվական խաչի թողանու ներքո խաղաղությամբ փրկիր տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներից եւ արժանավորիր գոհությամբ փառավորելու քեզ սոր եւ սուրբ հոգու հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից At 9:50 p.m, the police attempt the second attack, but reaching the intersection of Mashtods and Lusavorich avenues, they are unable to advance further. "20 minutes later, they pull back and regroup on Leo Street. A state of emergency is declared at 10:30 p.m. Ես հրամանագիր եմ ստորագրել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին. Earlier, at 10:15 p.m, Robert Kocharyan had given a press conference and announced that there were wounded police officers and that stores were being looted, although at that moment there were no looted stores.
Indeed, the looting starts about half an hour after Kocharyan's announcement. At 2:50 a.m., Levon Petrosyan makes a telephone call, urging the demonstrators to leave the area around the embassies. By 3:30 a.m., people had left the square, which then comes under police control. As a result of police operations, at least 8 citizens, 1 police officer, and an army conscript are wounded and later die. Hundreds are injured. Մեր երեխեքին սպանեցին նրա համար, որ իրանց դիրքերը ամրապնդեն, իրանց աթոռներից ավելի լավ կարճեն, ժողովրդի աշկը վախցնեն, ու ինչ որ չափով դա իրենց հաջողվեց։ After the declaration of a state of emergency, the mass media comes under total censorship. Many media outlets simply cease publication. Under these circumstances, the state propaganda apparatus seeks to resolve 3 problems. First, by presenting to the public views that they consider above any debate, they try to place the responsibility for what happened on the opposition. Second, by arresting opposition leaders and activists, they try to turn that responsibility into a formal accusation. And third, they try to create the impression that stability was restored because of the state of emergency. This third point is probably the most significant. When, on March the 3rd, Serge Sargsyan, Prime Minister and officially declared winner of the presidential election, could be seen visiting a hothouse and a chicken factory to discuss economic issues, the impression is created that the Republic had rapidly returned to normalcy. All that was left to complete the presidential election was for Armenia's constitutional court to certify the results of the presidential election. Case closed. Ես տեղյակ եմ մի քանի դեպքերի, երբ որ մեր ժողովրդի կողմից իրենց սիրած բանակի զինվորներին առաջարկություններ են լինում սննդով ապահովելու, կանայք աղջիկներ ծաղիկներ են նվիրել մեր զինծառայողներին. The public, however, would not accept the official results of the election, and they could not tolerate what had occurred on the streets of Yerevan on March the 1st. That could only be called a crime. And while Serge Sargsyan was piecing together his ruling coalition and preparing to take over the presidency, public protests resume following the lifting of the state of emergency. This new wave of public discontent not only aims to have the election results nullified, but also seeks the immediate release of jailed political prisoners and the revelation of those responsible for the crime of March the 1st. There was no evidence that the authorities were willing to expose those truly responsible for the crime. On the contrary, they tried to pin the blame for what had happened on the political prisoners, charging them with usurpation of power and organizing mass civil disturbance. These charges also implied that they were responsible for the killings. Հատուկ քննչական ծառայությունը եւ այլն, որտեղ մեզ հրավիրել են, միակ նպատակը ունեին, որ մեզ նենց հասկացնեն, որ մեր երեխաները Լևոնի զոհերն են, անընդհատ իրանք էտ էին կրկնում, մեր երեխաները քաղբանտարկյալների պատճառով են զոհվել, բայց իրանք տեսան, որ դա չի անցնում. But to achieve that goal, the authorities lacked 2 important and necessary elements: adequate proof and the trust of the relatives of the victims. Այստեղ դատավարություն չկա։ Դուք ձեզ մեկ հարց հետաքրքրում են ժամանակել ով է սպանել ձեր որդին։ Այո։ Մեզ ցանոթագիր են ուղարկել, որպեսզի մենք որպես դժողներ մասնակցենք դատական նիստին։ Ես դատարանում չեմ տեսնում ոնչ հրաման տվողին, ոնչ սպանողներին։ Մեկն էլ իրանց դատի, իրանք էլ ուրիշի են դատում։ Լրիվ բեմական ինչ որ ներկայացում է, որ ոնց ղեկավարներն են, նես դատավորներն են։
Neither those executing the orders, nor, even more importantly, those who gave the orders, ever sat in the seat of the accused in court, although identifying them does not require investigative magic or the skills of a detective. The names of the guilty are known, as are those of the criminal gang. What happened on March 1st, 2008 in Armenia was a military overthrow led by President Robert Kocharian. When, why and how did the operations of March the 1st begin? Why had the police arrived on the scene, and what were they demanding from protesters who had peacefully assembled for 10 straight days? What was the legal basis for the execution of the directive Robert Kocharian had given on the eve of that date? Փետրվարի 29-ին օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ ցուցարարներին պետք է բաժանվեն մեծ քանակությամբ հրազեն, նռնակներ, պայթուցիկ նյութեր, մետաղյա ձողեր եւ մահակներ։ Ոստիկանությունը որոշում ընդունեց կատարել համապատասխան գործողություններ, զննություն, տեղազննություն կամ եթե կային վրաններ, նաև վրաններում ուզարկություններ այդ զենք զինամթերքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Had the operation that took place at dawn on March the 1st in Freedom Square been, in fact, an inspection or examination, it should have started after 7 a.m. because, according to the Armenian Criminal Procedural Code, searches as a rule are conducted during daytime and 7 a.m. is considered the start of the day. Video clips easily accessible to the public clearly show that the police were in Freedom Square before 7 a.m. and that the scene is far from being a search operation. Despite the evidence, however, Sasha Afyan, then Deputy Chief of the Armenian Police heading the operation on the morning of March the 1st, continued to assert to the fact-finding group that the operation commenced at 7 a.m. Ես ինքս եմ այնտեղ ծառայության բլոկը ղեկավարել եւ ես այդ հրամանը հանձնարարականը տվել եմ ժամի 7. The high-ranking official does not deny that the operation was videotaped by 3 different police cameras, but is not able to explain why none of the 3 record the actual notification to the people or the start of the operation. Մենք ընդհանուր մենք բարձրախոսներով եւ Երևան քաղաքի վարչության պետը ծառայության գծով եւ հասարակական կարգապահական բաժնի պետը բարձրախոսներով այո ասել են ժողովրդին կոչ են արել որ նպատակը ինչն է հետագա այդ տեսայինիզները նայելուց տեսել եք որ այն ինչ որ դուք ասում եք այդ հատվածը ես չեմ տեսել այդ հատվածը չեմ տեսել այդ հարցը տվել եք ինչու այդ հատվածը չկա որը դու Զուգ երկուսի աշխատակիցների կամ ղեկավարին կարևորություն չեմ հավանել, չեմ տվել։ Բա ո՞նց եք ինապացում, որ դուք բարձրախոսով ասել եք։ Որտեղ ունենք կենտրոնի մարդիկ։ The people present, or Afyan's witnesses, are exclusively police employees who gave conflicting accounts to the Special Investigative Service, revealing the true purpose of the operation: to disperse the peaceful sit-in. The non-recorded dawn leads one to think that the March the 1st operation was in gross violation of the law. By contrast, amateur video recordings testify to the fact that the organisers and perpetrators of the operation would have been much happier if the Lumiere brothers had never invented movies. Դեպի մատենադարներ ենք հետապնդել, դեպի Հուսեին Պողոտայրն ենք հետապնդել, դեպի Հանրապետություն հրապարակել են հետապնդել։ Ինչեւ ուր եք հասել էլի։
Chứ mi konkret marşet spotayı maştot spotayı Sirki mod արդեն ուշ ժամը 10-11-ից կեսի Looking at this footage, it's impossible to believe that the police had come to the square early that morning to conduct a legal site inspection. Something that President Robert Kocharyan was personally trying to sell to the public. Ոստիկանության օրինական պահանջին դիմադրեցին, իսկ օրինակ պահանջը ընդհանրապես խոզարկության խնդիր էր, քանի որ լուրջ տեղեկատվություն կար զենքի եւ զինամթերքի մասին. Since the demonstrators essentially used wooden sticks to resist the police, instead of guns and grenades they were alleged to have had, disregarding the non-recorded warnings, the custodians of the law decided to conduct the inspection after having cleared up the square, and did so in the square itself, but in access areas. And they did not forget to leave their fingerprints on the weapons they ostensibly found. Հայտնաբերվել է երազ մագնիշի ավտոմեքենա բարձված մեծ քանակությամբ փայտե մահակներով եւ մետաղյա ձողերով։ Միջոցներ են ձեռնարկվում վարորդի ինքնությունը ճշտելու եւ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ We may not have paid any particular attention to this announcement by a police spokesman had it not been for the fact that no one was ever called to account for the car packed with wooden clubs and iron bars. The guns and ammunition found at the square also remained without owners, just like the car. Քոչարյանի իսկ պնդմամբ բերման են ենթարկվել մոտ 800, իսկ կալանավորվել ավելի քան 100 քաղաքացիներ սա դեռ մարտի 1-ին։ Սակայն տարօրինակ կերպով նրանցից ոչ մեկին մարտի 1-ին հրազեն կրելու եւ կիրառելու մեղադրանք չի ներկայացվել։ Demonstrators evicted from Freedom Square, as well as a multitude of citizens who had found out about the morning events on TV, radio, or from friends, made their way to the square opposite the Yerevan municipality. They figured that the proximity of several foreign embassies constituted a kind of security guarantee. Ես ասի Տիգրան չիչնես, վատ բան կլինի։ Չգիտեմ, վատ կանխազգացում ունեի, մտածում էի, որ կգնա կբռնեն, կձերբակալեն, հանկարծ ինչ-որ մի փորձանքի կգա, բայց որ կարողա ժողովրդի վրա կրակեն, ես չեմ պատկերացի, եթե ես պատկերացնեի, ես իր հետևից կիջնեի, անպայման կիջնեի։ Իմ ուղեղում չի տեղավորվել, որ հանկարծ ընդեղ օրը ցերեկո մայրաքաղաքի կենտրոնում կամ զորք կհավաքվի, կամ մարդասպանություն կլինի։ No one was leading the crowds that had gathered because opposition leader Tepetrosyan had been forcibly taken to his home and was being watched by Kocharyan's security service personnel. Other opposition leaders had either been arrested that morning or had gone into hiding. Ինֆորմացիա ստացվեց, որ քաղաքացիների մի խումբ հավաքվել է ֆրանսիական դեսպանատան մոտ եւ հրահրում են անգարկություններ։ Երբ ոստիկանության առաջին ստորաբաժանում իջավ ներքև, արդեն նրանք հասցրել էին շրջափակել այդ տարածքը։ The police had come to the square opposite the Yerevan municipality to disperse the demonstrators, or, as they claimed, to restore public order. To do this, they had sufficient forces, a water cannon truck and even an armoured vehicle. Այդ իրավիճակն է, պրինցիպը։ Այն նկարագրել իրավիճակը, որ բետերես է։ Եթե այդ իրավիճակը արդեն էներ, որ քարեր են շփորտում մեր վրա, հետո երկաթի կտորներ են շփորտում։ Պուլեմետով բետերն է։ Տանկ են բերեք, սամալյոտ բարձրացնել։ Մենք տանկ չունենք։ Not having tanks, or perhaps waiting for the political decision,
the police are delayed. Before long, as a compromise, it was suggested to the people that they relocate to the vicinity of Matenadaran and conduct the rally there. However, Levon Zurabyan, a member of Levon Tepetrosyan's headquarters, and National Assembly MP Sasun Mikhaelyan reject the police proposal. Եթե մենք լսեինք իրենց եւ գնայինք Մատենադարան, միասնիկյան Արցանի մոտից այդ ժամանակ զոհերի թիվը ահռելի մեծ կլներ։ After that, at around 3 p.m, the police leave, taking their water cannon truck and armed vehicle with them. During that period of time, a number of provocations take place. A police car plunges into the crowd, running over 2 people. Շրջանառվում է, որ ավտոմեքենայով ոստիկանները մխրճվել են ցուցարարների մեջ եւ սպանվել է 4-5 ցուցարար։ Ոչ չի եղել, սուտ է։ After this police provocation, Municipality Square is totally under the control of the demonstrators. Opposition leaders call on the people to remain calm and to refrain from any extreme measures. Հանրապետության նախագահ ողջունում է բոլորիդ։ Ողջունում է ձեր քաղաքացիական կամքը եւ խիզախությունը։ Միևնույն ժամանակ ձեզ կոչ է անում լինել հանդարտ, հանգիստ, չանել անհավասարակշիռ քայլեր։ Levon Tepetrosyանը հիմա տնային կալանքի տակ է եւ մեզ հորդորում է չհեռանալ այս հրապարակից։ Both the leaders and citizens gathered there were convinced that Municipality Square was the safest place in the city. This conviction was borne out by the calm that reigned in the square after the police pullback. No trouble was reported in the square from 3 p.m. to 9 p.m. Had the negotiations taking place between foreign diplomats and the authorities resulted in Levon Tepetrosyan being allowed to appear at the square before the people, that first day of spring would certainly have progressed differently. That possibility was never granted. At 6:35 p.m, Levon Tepetrosyan's headquarters produces a statement placing the entire responsibility on the authorities and on Robert Kocharyan personally. In reply, at 7 p.m, Armenia's foreign minister, Vardan Oskanyan, appears on national television and declares that Tepetrosyan can go to the demonstrators if he waives his right to security. Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը անձամբ ստորագրի փաստաթուղթ, սա ընդունված պրոցեդուրա է, որ ինքը հրաժարվում է անվտանգությունից եւ ինքն իր վրա է վերցնում իր անձի անվտանգության պատասխանատվությունը, անվտանգության ծառայությունները պատրաստ են այդ փաստաթուղթը ընդունել եւ հրաժարվեն արդեն Տեր-Պետրոսյանին անվտանգություն դրամատրելուց. The law effective at the time states that the president cannot waive protection and his security detail cannot refuse to provide protection to him. So why did Oskanyan make such an offer and in whose name? What was there between the lines? If what he was offering reflected normal practice, as claimed by the foreign minister, who had assumed the role of spokesperson for the killers, why did the National Assembly change that law just 1 month later?
This is how the segment of the city which was the epicenter of developments with peaceful demonstrators expelled from Freedom Square looked like. There were only crowds of demonstrators in the vicinity of the Yerevan municipality, surrounded by barricades on three sides. The streets leading into Municipality Square were completely controlled by the police. It was therefore clear that under these circumstances, only the police could incite a confrontation and, by doing so, justify the declaration of a state of emergency. 7:30-8-ի սահմաններում մենք բարձրացանք Մաշտոցի պողոտայի վերևը եւ այնտեղ տեսանք ջարդված ավտոբուս եւ բարիկադներ։ Նպատակ ունենալով ցրել ջարդարարներին, ցրել հասարակական կարգի փանգառող ուժերին եւ անձնակազմը առաջ գնաց։ As to what the deputy commander of the police troops means by up Mashtots Avenue needs further clarification, because the bus used as a barricade was located some 100 to 150 meters away from the area he mentioned, and the demonstrators were on the other side of the barricade. The police force moves unhindered towards the bus barricade. Մեր զինվորություններ պլաստմասե վահաններ, ռետինե մահակ եւ պլաստմասե սաղավարտ։ What were they planning? It is not clear. Colonel Geram Petrosyan himself insists that the police were armed with riot helmets, shields, and rubber truncheons. It is obvious, however, that first by attacking, and then by staging a bogus retreat, it would have been possible to lure some of the demonstrators out into the open and create the illusion of a police-protester clash. After that, Robert Kocharian could have pulled the ready-made declaration of a state of emergency from his drawer and signed it. The chain of events, however, proceeds somewhat differently than planned. Captain Hamlet Tadevosyan of the interior troops is wounded by a hand grenade that goes off near the Russian embassy. We'll now see that moment. The planned retreat turns into panic and serves as a genuine opportunity to declare a state of emergency. The police forces retreat all the way to Prosyan Street, leaving the Lusavorich, Mashtots, Paronyan intersection in the hands of the demonstrators lured away from Municipality Square. Already on the next day, the state media apparatus reports that the grenade had been thrown from the direction of the demonstrators and that Captain Hamlet Tadevosyan had valiantly covered the grenade with his body to protect his soldiers. To support this version, the authorities bestow a series of honors on the fallen captain. Robert Kocharian personally attends his funeral service. TV stations broadcast testimonials about the captain's act of self-sacrifice. Մենք այդ ժամանակ չէինք կարող պատկերացնել, որ հայ քաղաքացին կարող է նռնակ շպրտի զինվորի վրա. That the grenade that caused the death of Captain Tadevosyan could not have been thrown from the direction of the demonstrators is borne out by a number of facts. First, there should have been a hole in the ground where the grenade hit. There is nothing of the kind recorded in the on-site inspection documents. Second, the soldiers near the captain could not have received just superficial wounds. Third, people on the scene should have witnessed the actual moment of the explosion.
Պայթյուն ես կարող եմ որպես այդպեսին տեսած չլինեմ, բայց լսած կլինես մի քանի պայթյուն լսել եմ։ Զինվորի դիմացը, չեմ ասում տեսել եմ, ես հետևանքները, ապա առած գցելու ոնց կլներ որ զինվորի ոտքերը վնասվեր։ The captain, who had used his body to obstruct the explosion of a military grenade, could not have been wounded and died 6 hours later. According to experts, the explosion would have immediately killed not only Captain Hamlet Tadevosyan, but also several of the soldiers with him. The revelation of the circumstances of this mysterious explosion may have benefited from a professional, comprehensive investigation. Մետաղական բեկոնը քանակը ես չեմ նշել։ Չի նշել։ Կարող է վրիպակ է։ Վրիպակ, դեպի վրիպակն է դիմում, կադանա։ Այ, եթե ես լուսանկարել եմ 3 բեկոնը։ Բայց ներողություն, այդպիսի վրիպակ լինում է։ Չի լինում։ Հաճախ է ձեզ մոտ լինում, որ Չէ, երևի առաջ։ դիակի վրա Քանի բեկորային վնասվածք եք նկատել դիակը զննում։ Բազմաթիվ։ Բազմաթիվը թիվ ասենք։ Մոտավորապես չէ, դուք ունեք ձեր եզրակացության մեջ։ Ոչ։ 10, 20, 30 խմբավորն են։ Ինչ եք խմբավորն են։ Ասեք, խմբավոր մոտավորապես 50։ Մոտավորապես դուք իրավունք չունեք խոսեք։ Դիակի զննության մասին եք խոսքը։ An examination of the armoured vest worn by Captain Tadevosyan might have shed some light on this mysterious explosion. This most important piece of evidence, however, suddenly disappeared from the case files. Ես նոր ասացի չեմ տեսել զրահապաճկում։ Ասում եք Թադևոսյանը սուտ է գրել։ Ես չեմ կարող ասել ինչ ա գրել, ես չեմ տեսել զրահապաճկում։ Police investigator Armin Tadevosyan took possession of Captain Hamlet Tadevosyan's belongings at the hospital. He inspected the contents of the bag containing the belongings of Captain Tadevosyan in the presence of 2 nurses. The latter insist that there was an armoured vest in the bag. Investigator Armin Tadevosyan recorded the existence of the vest. It was Inspector Karapet Hovsepyan who signed the report of the Special Investigation Services about the examination of Captain Hamlet Tadevosyan's clothes. Nowhere in the report is the name of the dead captain mentioned. But Hovsepyan testifies that he wasn't the one who examined the clothing and that he merely served in a secretarial capacity. In fact, it was investigator Hamlet Teterian who performed the examination. Investigator Hamlet Teterian just orally is proving that there was no armoured vest among the clothes confiscated by Armin Tadevosyan. Indeed, the vest could not have just disappeared. It could have been hidden somewhere following an order from above, so as to make it impossible to prove that, in fact, Hamlet Tadevosyan was indeed wounded and killed by the blast of a Zarya-type grenade he held. When the fact-finding group was close to proving this hypothesis, Lieutenant General Grigor Grigoryan, the former commander of the police force, declared that, at that time, similar types of grenades were being illegally smuggled into Armenia. Perhaps the authorities wanted people to think that the demonstrators had been smuggling weapons into the country to use against the police. But even the Special Investigative Service rejected this ridiculous ploy. Պաշտոնական տեղեկատվության մեջ նշված է, որ Չերեմուխա 7-ից մահացել են 3 մարդ
եւ 3 հոգի էլ վիրավորվել են, տեղակ եք դրա մասին։ Այսինքն 6 մարդու ուղիղ նշանառու կրակոցներ են։ Այո։ Այդ 6 կրակոցը ձեր հանրահանգավորման արդյունքում կարող է լինել թե ոչ։ Դժվար, պարոն Քոչարյան, չէր կարող։ Those who died from the Cheryamucha 7 shells were Tigran Khachatryan, Gorkloyan, and Armen Faramazyan. Those injured from the shells were Artur Muradyan, Khachik Davtyan, and Hofanes Asatrian. Gorkloyan fell on the underpass where Mashtots, Baronyan, and Lusavoric streets meet. Khachatryan and Faramazyan died 30 minutes apart at the intersection of Leo and Baronyan streets. Ասացեք, որ դեպքերում է օգտագործում Չերեմուխա 7-ը եւ որ դեպքերում Չերեմուխա 4-ը։ Գազային նռնակները, որոնք ստեղծում են գազային ամպ, ուրեմն Չերեմուխա 7-ը օգտագործվում է փակ տարածքներում, Չերեմուխա 7-ը։ Նրան իրավունք չունես կրակելու անձամբ մարդու վրա, դաժե ամբողջի ուղղությամբ հորիզոնական, որ կարող վնասել прямое попадание. On March the 1st, non-commissioned officers attached to Army Unit number 1033 fired 56 Cheryamucha 7 shells. Mkrtich Kharebyan fired 8 Cheryamucha 7 rounds. Vardan Sahakyan fired 9. In addition, NCO Levon Hakobian, attached to the police force's special unit, fired 20 rounds, and Avetik Atabekyan fired 19 rounds. Overall, 56 Cheryamucha 7s were fired. Մենք դա չենք կրակել, որպեսզի ինչ-որ մեկին վնասել։ Դա ուղղակի կրակվել է ձայնի համար։ Ձայնի։ Այո։ Արմեն, իսկ ոնց կարա ասենք պատահի, որ հատուկ միջոցներից մարդիկ մահան։ Չեմ կարող ասել։ Ձեր կրակոցի արդյունքում։ Ին։ Հա, Վարդան Սահակյանի կրակոցի արդյունքում։ Մարդ վիրավորվել է կամ մահացել է։ Ինչ գիտեք։ Գիտեմ։ Որտեղից ենթադրեցիք, որ ձեր կրակոցը հետևանք չի ունեցել։ Որտեղից ենթադրեցիք։ Ընդրանից ենթադրեցի, որ ասացի նորից, որ ես կրակել եմ պատին կամ բորձունին։ Եկել անկյան տակ։ Ուրիշ ինչ կրակոցներ են եղել։ Ուրեմն, երբ որ արդեն եկանք այն խաչմերուկի մասը, այն լայն տեղը, որ հետ էին քաշվում ենք, մեկ էլ տեսանք այս Մաշտոցի կողմից էլ են արդեն շպրտում իրեր։ Ես կրակել եմ այդ Մաշտոցի այդ անկյունում բորդյուր բարձր սենց պատ կա, այդ պատի վրա եմ կրակել։ Eyewitnesses testify that in the spot described by NCO Levon Hakobian, Gorkloyan was wounded by a Cheryamucha 7 grenade. Կրակեցիք բացվեց։ Հա, 100% գազը թողել է։ Despite the 100% assurances of Levon Hakobian to the contrary, the Cheryamucha 7 round that penetrated Gorkloyan released its gas in the hospital during surgery. Ասի մի կրակեք նպատակ չկա, ով չի տա։ Աննպատակել եք կրակել։ Աննպատակ չէ, այնտեղ մարդիկ հավաքված էին, որ բանի հետևում ստորգետնյա անցումներ են։
Հա, ինչ անենք, հավաքված էին, ինչ էին։ Հարվածում էին։ Քարերով, ջարդած ապակիներով։ Չունեիք, որ կիրառեիք, որը դրել եք ամենավտանգավորը։ According to the 1989 Directive N127 of the Internal Affairs Ministry of the former Soviet Union, those about to fire Cheryamucha shells must declare their intention out loud, i.e. to give several warnings by loudspeakers and allow time for the intended target to respond. Դուք այս կարգը կիրառել եք Մարտինեկյան դեպքերի ժամանակ։ Այդ ժամանակ ես այդ կարգը չէի կարող կիրառել, որովհետև ինձ վերև կային ղեկավարներ ու դրանք կարգի այս կետերը դու չեք պահպանում։ Դե այդ կարգի կետերը ես չէի կարող պահպանել, որովհետև ես դուրս եմ ասում, այնտեղ կային տարբեր ստորաբաժանումներ իրենց հատուկ միջոցներով, ինչքան ես հիշում եմ։ Խոսքը ձեր մասին, հա, եւ ձեր կողմից ղեկավարող խմբի մասին։ Ես նման առաջադրանք չեմ ստացել։ This is not the only procedural violation regarding the use of special resources. To halt the advance of a bus at the intersection of Leo and Baronyan streets, a special weapon was fired directly at the vehicle's windshield. Not far from the bus, a Cheryamucha 7 shell killed Tigran Khachaturian. Ով է այդ կրակը արձակել, ում է տրվել կոնկրետ կրակ արձակելու հրահանգը եւ ով է այդ հրահանգը կատարել անմիջականորեն։ Անմիջականորեն հրամանը ես ստացել եմ շտաբի պետից, իրար հետ էին կանգնած, գեներալ Գրիգորյանն էր կանգնած հրաման տվեցին, ես էլ Աթաբեկյան հրամանից կրակի կանգնած այդ մեքենա։ 10 minutes earlier, in the same place, Grigor Gevorkyan was killed by a sniper's bullet. Ինչ որ պետք է, ինչ որ օրենքով մեր թույլատրվել են էլ արել։ Օրենքով թույլատրվել էր մարդկանց վրա կրակի։ Օրենքը կարդացեք ընդ գրավ։ Ամեն ինչ ձեռնարկել, որ այդ փորձը խափանան, խաթարի։ Այսինքն օրենքով գրված է, որ դու կարող նշանալու մարդկանց սպանել։ Cheryamucha 7-ով։ Չեմ ուզում պատասխանել դեռ հարցը։ Մեր ծառայական քննության նյութերի մեջ գրված է, որ ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։ Վերջնական։ Դուք ինչ եք արել, ինչ եք գրել, ինչ եք արել, որ եղել է օրենքի սահմաններում։ Դե ինչ արել։ Դուք հիմա անդամեն իրականություն եք արել, ինչ արել եք օրենքի սահմաններում։ Նախ ասեք ինչ եք արել եւ կոնկրետ հիմնավորեք, որ այ մարդկանց այս վարկագծի արդյունքում ես սա եմ արել։ Բայց ինչի՞ պետք է ձեզ ասեն դա։ Իսկ ինչի՞ պետք է չասեք։ Ինչի՞ պետք է ասեմ։ Որտեղ է գրած։ Դուք եկել եք լռեք, թե սա։ Այո, ես եկել եմ լռեմ հիմա։ What is Gerhard Petrosyan, chief of the police department's Interior Forces headquarters, concealing with his silence? What is hidden under this silence? Թեկուզ եւ այն, որ կան բազմաթիվ կորածներ, սուտ է, բացահայտ սուտ է։ Սուտ է։ Ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, այդ 8-ն է, եթե կա 9-րդը, թող որևէ մեկը տա ազգանուն, անուն եւ կոնկրետ հասցե։ Of course, it would have been very desirable that the number of victims be fewer, but the witnesses testify otherwise. Before we get to the eyewitness accounts, let us record when and where each victim died. Police Forces Captain Hamlet Tadevosyan, injured by a Zarya grenade near the Russian embassy at 9:10 p.m. Gor Kloyan, Tigran Khachaturian, and Armen Faramazyan, killed in the area between the intersections of Leo Baronyan streets and Mashtod's Baronyan Lusavorich streets from Cheryamucha gas grenades. Samvel Harutyunyan, wounded by a shot fired from an AKS-type automatic weapon and died in hospital on April 14th. Grigor Gevorkyan died from sniper fire at Leo Baronyan Lusavorich intersection at 10:05 p.m. That moment was recorded by an amateur video camera. After a while, Grigor's corpse was discovered by the demonstrators.
Hofhannes Hofhannisyan was killed on Mashtots Avenue in the segment leading to the market, from bullets fired from an AKS-type automatic weapon at 22:05. David Petrosyan died opposite the kiosks on Paronyan Street from a shot fired from a Makarov-type pistol at 10:10 p.m. Police officer Tigran Abgaryan, fatally wounded at Leo Street at 10:25. On March the 2nd, at 1:30 a.m., near the food market on Mashtots Avenue, Zakhar Hofhannisyan was killed from shots fired by a Makarov handgun. Khachik Davtyan, one of those wounded by a Cheryamucha 7 grenade, gives his view of events. Մեջքիրա բարձր ու ընկալ կետին կրակոցների մոմենտ է որ ընկալ կետին վազանք մինչև մեր հասնելա այդ տղային արդեն վեկալին դրին մեքենա տեղափոխեցին իսկ ինչ-որ հետքեր մարմի հետքեր կար այդտեղ արուններ պատրոններ ճարեցինք հետո գետինը գունգունդ թեմա միսեր թե կարող ուղեղը չեմ կարասեմ ու անանաս մոմենտ դրասին ես որ լետ արունը տակլը բանը հետ ես ինձ իրար գար այդ բանը այդ մսակունդը An A1 Plus TV camera also recorded the outcome described by Khachik Davtyan. Shota Vardanyan, the chief forensic physician, called by the National Assembly ad hoc committee, stated that the jaw in the video was not human. Մարդու մարմնամասեր չէ, այլ խոչկորի մարմնամասեր է։ Ոսկորը, այդ ոսկորը որ կա, դա երիտասարդ խոչկորի է, իսկ լեզուն դա կամ ոչխարի է, կամ հորթի է։ Everything is clear regarding the use of the Cheryamucha 7 special weapon. Players are known, and so are those who gave the order to fire. Also known are the ones at the top who gave the order in the first place. Քան ես իշխանությունները կան, մարտի մեկը չի բացահայտվի։ Եվ 10 զոհերից առեսօր ոչ մեկի գործը չի բացահայտվել ու չի էլ բացահայտվելու։ Իսկ ում է պետք որ դա բացահայտվի։ Չի բացահայտվի, այս իշխանության օրոք դա անհնարին է։ Գիտեք ոնց, եթե բացահայտեն, գծիկը քանդվելով կհասնի իրանց խիպտի բացահայտեն։ Միայն ու միայն իշխանափոխությունից հետո։ Ես ամեն օր առավոտյան արթնանում եմ այդ հույսով ու իմ միակ ցանկությունը առաջինը իշխանափոխության, որ սպանությունները բացահայտվի։ Ամենատարօրինակ ամենաարտառոցը, որ մեզ գալիս են ինագուրացիայի օրը ասում, որ վիճակը ծանր է, միշտ ստաբիլ ծանր էր, թե վիճակը շատ է ծանրացել։ Երևի ինչ-որ մեկն ասեց, որ շուտ եք ասում։ Ինագուրացիայի հաջորդ օրը կեսօրին նոր եկան ասեցին, որ ձեր տղան մահացել է։ According to the official reports, Tigran Abgaryan, a draftee of the military police, was already in hospital 10 minutes before the declaration of the state of emergency. Tigran survived for 40 days after being seriously wounded by gunfire. He died 2 days after Serge Sargsyan took the oath of office for the presidency. Tigran's mother believes her son was shot to justify Kocharyan's state of emergency declaration. Հայտարարեց, որ մեզնից էլ զոհեր կան, որպեսզի նրա խոսքը ճշտվեր, իմ երեխուն սնայպերը խփեց։
Ես էլի եմ ասում։ These words could be passed off as the result of hopelessness or an agitated imagination, if not for the evidence supporting the soldier's grieving mother. Նախ իրանք Լեոյի փողոցի վրա են։ Լեոյի փողոցում ոչ մի բան ցուցարար չի եղել։ Նրանք կանգնած են եղել մենակ զինվորներով, դիմակավոր ինչ որ օֆիցերներով։ After the second failed attempt to advance on demonstrators gathered at Municipality Square, the military police pulled back to Leo Street and regrouped. That's where they remained without taking any further action from 9:10 p.m. until 2:30 a.m. the next day, March the 2nd. Tigran Abgarյանը վիրավորվել է անմիջապես իմ աչքի առաջ, ոնց որ այս կամերանա դրված։ Այ նկարագրեք։ Լեո փողոց, Լեո դեպի լուսավորիչ փողոցի կողմից Լեո, դեպի Լեո սվեն խանութից մի փոքր ետ, ընդեղ ոնց որ դալան կա, այդ դալանի տաղանն է։ Այդ խանութից մի բացես տեսեն մոտավորը։ Սվենից է դեպի։ Հա, սվենից մի քիչ է։ Սվենից է, հա։ The official version claims that Tigran Abgaryan was killed by shots fired by an unknown assailant from afar. The examinations, despite all their shortcomings, could not sidestep the fact that there was only one entry wound on Abgaryan's body, and that the dimensions of the entry point is several times larger than that of a bullet, which means that the shot was fired at point-blank range. Tigran Abgarյանը ուրիշ տեղ չէր կարա վիրավոր վիճակում կար։ Չէ, մենք փաստեր ես ճշտվելիք փաստեր ունենք, որ Tigran Abgarյանը վիրավորվել է լրիվ արևարում։ Abgaryan's direct superior, platoon commander Gorva Ramyan, says that they had informed him about the wounding of the soldier before they had deployed at Leo Street. Մենք որ թեքվեցինք արդեն Լեո մի 5-10 մետր խորացանք սվինից մի քիչ վերև։ Այդտեղ կանգնեցին, ասացին որ Տիգրանին խփել են։ Դուք միջև խաշմերուկը կանգնելը, ասին որ Տիգրանին խփեցին։ Միջև դիրքավորվելը։ Միջև դիրքավորվելը, այսինքն Տիգրանը խփված էր, ենթադրում եմ արդեն ավելի ներքև։ Ոչ Լեոյի հետ խաշմերուկ։ Չէ, Լեոյի հենց այդ խաշմերուկն է խփել, դալանի մոտ ասացին որ խփել։ Դալանի մոտ։ Երիտասարդեր, որը շենքի անկյունից կրակեց մեր զինվորի վրայով վիրավորեց զինվորը։ Ինչ հեռավորությունից եք տեսել այդ ինքնազինքով զինվածին։ 30-40 մետր։ Նախկին փոխնախարարը հերոստատեսությամբ ասում է, որ ես տեսա թե ով է կրակել զինվորի վրա, ես հրաման եմ տվել այդ կրակող նշանառուի վրա կրակեն, կրակող նշանառուն վիրավորվել է եւ հետո ամբոխի մեջ կորել։ The deputy minister, referred to by Tigran's father, is Lieutenant General Grigor Grigoryan, former commander of the police troops. On December the 12th, 2008, Grigoryan stated before the National Assembly's 1st of March ad hoc committee that he had given the order to target the foot of the shooter of the automatic weapon who, after being hit, was never identified. Այսպիսի դեպքեր են ձեր ներկայացում։ Ես ինչ նկարագրվեց, այսպիսի բռնվել է ձեր ներկայացում։ Չէ, ես չեմ տեսել։ Սողացող ավտոմատավոր տեսել ես։ Չէ, չեմ նկատել։ Որ սողարկը բռնեք, չէ։ Ես չեմ։ Այդ հեռավոր թեթև 20 մետր։ Եթե դու կանգնած էիր մարդկանց մոտ, որտեղ նշանառու կար նաև հետը, երևի ոստիկաններ էլ կային, հնարավոր չէր այդ մարդուն բռնել անմիջապես։ Ոչ մի բացահայտելու ձգտում չի եղել, ասենք դեռ։ Ոչ մի բացահայտելու ձգտում չի եղել եւ ես հիմա էլ այդ ձգտումը չեմ տեսնում ոչ մի ձևի։ The conjecture of the mother of the slain soldier, Tigran Abgaryan, that the speech of Robert Kocharyan was a signal for the police to add another victim to the list, is verified by the following words of Robert Kocharyan himself. Այդ կրակոցները արվում էր մի իրավիճակում, երբ կրակողի հետևում կային նաև այլ ցուցարարներ, որոնք զենք չեն կրում։ Կրակողը այդ մեքենայի հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա եւ թաքնվում մեքենայի հետևից եւ իր վրա կրակելը կնշանակեր նաև զոհեր այն մարդկանց կազմում, ովքեր առանց զենք են։ Սա կոնկրետ
դեպքն է, որը ուղղակի շատ տհաճ տպավորություն թողեց During the same speech, Robert Kocharyan also refers to the looting of stores in the area. But the actual looting was to start 30 minutes after the end of his speech. Furthermore, it was the local Yerevan city store, owned by the well-known oligarch Samvel Alexanyan, that was looted. Looting occurred also in the Roberto store, belonging to Kocharyan's son. Եթե մենք ջարդում ենք դիտավորյալ խանութները, ինչու զենքի խանութը չէինք ջարդում, երբ պիտի զենքը վերցնենք, կռվենք իշխանության դեմ։ Եթե նրանք նարկոմաններ, ինչու ապտեկաները չէին ջարդում։ Other than the Yerevan city and Roberto stores, no other businesses on the street were looted. Afterwards, no one having the remotest association with the movement was ever called to the carpet for these lootings. Այդպես բան լասիրեցին ժեշտից բանկը, բան, ասենք ոգելից կար մեջս գացի, բայց քաղցր էր։ Grigor Barseghian was summoned by the police on suspicion of participating in the lootings. They had forced him to talk on camera. He was at the scene of the looting by chance. However, the looting had already ended by the time Grigor says he got there. Երևի արդեն կլներ երկուսի կողմերը, երկուսը կլներ, մեքենաներ էր բաժար տված, շուր տված, ժողովուրդը արդեն բանը խառնված իրար գոռոզ գոչոց, որ մտեք խանութները, բան ջարդեք, բան ձեր ուզած տանեք, հետո տենց մի խումբ մարդիկ էին։ Բա կերեք խմեք էս եղածը, էսի հարուստների խանութ ա մեկա, իրանց ինչ էսօր, իրանք ինչ էլ ուզում ալնի, իրանց բան չի լինի, մինուս չի լինի։ Before turning to the testimony of Armen Abelyan, who participated in the looting, the following excerpt of Prosecutor General Arvan Hovsepyan's press conference is notable due to the similarity of the two accounts. Ելույթներում ասել են տարբեր բաներ, բեմահարթակից, ներքին կարգով տվել լրիվ այլ ցուցումներ, զինել մահակներով, երկաթյա ձողերով, ինչպես ասացի, հրազենով, ունենք ցուցմունքներ այն մասին, որ ներքին կարգով ասվել է, իշխանությունը գրավելու ենք, ինչ գնով էլ որ լինի։ Դա ասեմ է ցուցարարների մեջ գնամ, տենամ ինչա կատարվում։ Տեսա այնտեղ բաժանում են հեղուկներ, ինչ որ տաբլետ կեք, ասում են խմեք, ժողովուրդն չեք վախենա։ Դրանից հետո բաժանեցին այդ երկաթները, մահակները, ու ասացին, որ Լևոնը պետք է ղեկավարը սա ունեցվածքը մերն արնելու։ Սկսան ջարդու խուրդանել խանութը։ The fact that the looting of shops was launched on the direct or indirect directive of Robert Kocharyan, that the looting was premeditated and planned in advance, and that only provocateurs were involved, is substantiated by three pieces of evidence. The criminal case materials reveal that the looting was recorded by 16 security monitors. The tapes were never used as material evidence in the investigation because they were never found. Those charged with the looting testified in court that they had served as Serge Sargsyan proxies during the election. Soon afterwards, Serge Sargsyan pardoned the jailed looters, thus creating the impression that he was complying with PACE demands to grant freedom to political prisoners. Այսօր զինված ուժերը ոստիկանության հետ կարողանում են լիովին վերահասկել իրադրությունը մայրաքաղաքում եւ տիրում է կայունություն։
Despite the fact that government officials claim that the army was never called in until after the state of emergency was declared, which by itself is a flagrant violation of the Armenian constitution and the law on defence, there is a good amount of film footage to the contrary. According to top army and police officials, the transport trucks carrying Ministry of Defence licence plates seen around Yerevan on the afternoon of March the 1st served one purpose only: to transport units of police troops. Есть разрешение начальнику главного штаба, чтобы оказать содействие автомобильным транспортом ոստիկանության։ Իսկ Արամազյանը դուրս եկա ջոկատ պաշտպանության նախարարության մեքենաներով դուրս եկա, թե ավտոբուսով։ Մեր սատկոներով եք դուրս եկա։ Ձեր սատկոն։ Քանի սատկո էր։ 3։ Պաշտպանության նախարարության մեքենաները նստեցիք։ Ոչ։ Ասում եմ, բանի կառույցները տեղափոխվում են։ No official from the police troops confirms the fact that Defence Ministry vehicles were used. Furthermore, there are video recordings that clearly show individuals dressed in green-brown uniforms. It is quite difficult to confuse them with members of the police troops. Ձեզ զեկուցել են, որ բանակի ստորաբաժանումներ ասենք զինվորական ոստիկանություն ծառայություն ատանում հանրապետության հրապարակում։ Դու ինչու չպետք է տանես ոստիկանության պարտականություններն է, որպեսզի քաղաք Երևանում կոմենդանտскую службу։ Զինվորական ոստիկանության մասին օրենքում էսի կերպ կա, որ զինվորական ոստիկանությունը պետք է էսի գործառույթներ։ Ինչ գործառույթների մասին։ Ծառայություն տանի հասարակական կարգի հետ։ Դու գիտեիք, որ կառավարության շենքի դեմ զինվորական Ինչու միայն կառավարության շենքի դեմ։ Միայն։ Ինչու։ Ինչու միայն կառավարության շենքի ամբողջ մենք այդ փաստում ենք, դրա համար դա ենք հարցնում։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ զինվորական ոստիկանությունը Բերդեմ իր մարտական մեքենաներով պետք է ծառայություն տաներ կառավարության շենքի դեմ։ Ով ասում որ բրդեյներով կառավարության շենքի առաջին դու տեսել ես չեմ տեսել։ Դու չեք տեսել։ Չէ։ The presence of the army in the capital was so obvious that the authorities were forced to change their story and suddenly recalled the existence of a 17-member unit supervised by Colonel Artur Dastakov, chief of the operational unit. He had testified that members of his unit had been near the government building, had been wearing green-brownish military uniforms, and had been carrying automatic weapons. Դուք զենքը բաժանել եք պաստորեն այդտեղ։ Կառավարության շենքի դեմ։ Այո, ընդդեմ են բաժանել։ Ինչ բերեցիք այդտենց ինչ մեքենայով տարաք զենքը։ VAZ-21-011 Այսինքն բոլոր 18 ավտոմատները դուք եք ստացել։ Այո, ես եմ ստացել։ Այսինքն Մատյանում դուք ստորագրել եք 18 փոխարեն ստացել եք։ Накладная тоже есть, все есть։ Անհատական ոչ մեկի չի։ Անհատական չէ։ Հետո ես բերել բաժանել եմ։ Բերել բաժանել։ Այո։ Թե որ ավտոմատում տվեցիք, այդտեղ չի։ Չէ, դա արդեն չերևաց։ Ոնց։ Վաստից Ձեր պրակտիկայում շատ է տեսել եք, որ դենց ավտոմատը բագաժնիկով տարել եք և սենց զենքերով ոնց պատային տվապապտայի տվել եք։ Значит, при массовых беспорядках в Фергане, 80 Ֆերգանան դիրմիկով Հայաստանի մասին ախոս։ Հայաստանի մասին դեմիս։ Ձեր պրակտիկայում և հրամաններով հետպես շատ է եղել, որ դուք մեքենայի բագաժնիկով ավտոմատները բերեք և բաժանեք փողոցում։ Հա։ Հա, այդպիսի բան եղել է։ Այդպիսի բան դե մի չի եղել, եղավ։ Ռազմամոթելի ստացել է։ Ռազմամոթել։ Հա, եղել։ Ինչ քանակ, ինչ տեսակ։ 4 մագազին։ Ավտոմատին 4 մագազին։ Այո։ Ինչ փամփուշներով է ստացել։ Սովորական փամփուշտ։ Մարտական։ Սովորական փամփուշտը ո՞րն է։ Այդ ցերեկի ինչ եղավ, որ այդ խնդիրը առաջացավ, որ ձեզ զինեն, որտեղ մինչև հիմա մենք չենք։ Պարոն Քոչարյան, ես չգիտեմ թե ինչ է եղել, ես հրամանը ստացել եմ, ես հրամանը կատարել եմ, զինվել ու պահպանել կառավարության շենքը։ Всё. Это моя задача, это моя функция. А на остальное я чихать хотел. The participation of the army wasn't denied with this statement. Instead, new questions came to the fore. The order to arm Dastakov's unit at 1 o'clock would have been given by Colonel Gerhan Petrosyan, Chief of Staff of the police forces. He never gave such an order. At 6 o'clock, Gerhan Petrosyan had given the order to arm a special unit wearing police uniforms with weapons and military bullets. 16 հոգուն ինչկանիշում է 4-4 մագազին բան վերցրեցին, մարտական։ 4
4-4 120 Այսինքն մարտը 120 Ինչից ելնելով դու որոշեցիք ուրեմն քանակը եւ փափուշների տեսակը Ուրեմն բանակում ես ռեյբան գործում ունի Եթե հրամանատարը որոշում ընդունեց նույնիսկ ասում է я решу If we believe the Chief of Staff of the police forces, Dastakov's unit never existed and was made up to conceal the army's participation. But that's not all. The young man who is seen arming himself in full daylight is Artur Andreasyan, a young contract soldier assigned to Unit N in Jambarak. He states that, on March the 1st, he drove a ZIL transport truck to Yerevan to assist the police with their own transportation issue. Before going to the details, let's see if the examination ever touched on this episode. Artur explains that it was due to the last-minute order of his commanders that he was taken in civilian clothes from his post in Jambarak to Yerevan. He doesn't refute the fact about the weapons. Sigaret չունենք, չկեն ճանապարհի չկամենացիք վերցնենք։ Սարվեկյանը զենքը վստահեց քեզ, ինքը գնաց մապիոս։ Ասաց 5 րոպե, այո։ Չէի կարող դու գնայր սիգարետ առնել։ Դե ինքը ասաց հաստեմ դառնում։ Իսկ Սարվեկյանը իրավունք ունի թե զենքը։ Վերևի չունի։ Իսկ դու իրավունք ունի։ Զենքը։ Հա։ Հիմնական որոշ, չունեմ այդ իրավունքը։ Իսկ այդ զենքը փորձականություն անցել է։ Որ զենք։ Այդ զենքը որ ձեռքն է հայտնվել, որը դու իրավունք չունես վերցնել։ Քեզանից արգելավել են այդ զենքը, փորձականություն անցել է, կրակել են այդ զենքից։ Այդ զենքի իմ զիմանով չի զենքը որ վերցնել։ Even if we accept for a minute the story that transport trucks of the Ministry of Defence travelled from far-off districts to Yerevan just to assist the police, if we accept with great reservations the story that the senior officer, instead of sending his driver, went for cigarettes himself after he illegally handed over his weapon to the driver, and if we believe that the 18 individuals who were given weapons and 4 magazines of ammunition from the trunk of a military car, just to protect the government building, the fact remains that the involvement of the army before the declaration of the state of emergency had been pre-planned, regardless of how events evolved. Reuters, the news agency, taped the arrival of army infantry troop vehicles into Yerevan. Որպեսզի ընդհանրենք նոյեմբերյանից բերեն գա հասնեցնев Արամիա 4-5 չիլո։ Ինչքան ժամանակ պետք է լինի որ հասնի Երևան։ Достаточно времени, конечно. Сколько? Надо посчитать, сколько километров. Այսինքն եթե BMP-ները լինեին Երևանում ենթադրենք ժամը 1:30, դա նշանակում է իրենք նախորոք են զորամասել։ Ինչու են լքել։ Դուրս եկել։ Вы что дурс եկել, ես ասացի, որ կարող է պատահի, որ были они на учениях здесь, каких-то подразделений поднимали научения. Ենթադրենք զորամասից։ Դուրս եկավ, 7 ժամ առնվազն պետք է որ հասնեին այստեղ իրեք։ Для чего? Чем ավոտում որ կարող է պատահի այն ժամանակ այդ խանուշկո ժամանակ, что նոյեմբերյանից BMP-ը եկել այստեղ։ Չէր կարող պատահի։ Thus, at 4:09 p.m. on March the 1st, units of the Ministry of Defence and their equipment took up positions in Republic Square. At 4:11 p.m, army units dressed in Ministry of Defence uniforms were already in position across from the market on Tigran Street. At 4:27 p.m, army units on Melik Adamyan Street are provided with automatic weapons. At 6:14 p.m, new Defence Ministry units are sent to Republic Square. When all this was taking place, the state of emergency had not yet been declared, and there had been no military parades scheduled in the capital on that day. Արտակարգ իրավիճակը որ объявлен в городе Երևան и возложено на Ոստիկանության պաշտպանության նախարարություն ինչը Հարությունյանը պետք է պետով գնար արտակարգ իրավիճակի հարցերում Շրջանալի մանայի որ դուք իրավունք ունեք զորքը օգտագործեիք նույնիսկ արտակարգ պայմաններում ով ասում օրենքը սահմանադրությունը
According to Article 8.2 of Armenia's constitution, the armed forces are entrusted with the security, defense, territorial integrity, and the inviolability of the borders of the country. It clearly states, the armed forces shall maintain neutrality in political matters and remain under civilian control. Есть указ президента о введении чрезвычайных положений в городе Ереван и возложении выполнения мероприятий по чрезвычайной ситуации положений. Հրավիրել եք այս տելեպիսի մանր հարցեր է։ Ոչոր հարցերն եք տալի, մարում եք տալի։ Հանրապետության նախագահը հրաման ատվել ձեզ, բանակ օգտագործել արտակարգության ժամանակ։ Արտակարգ դրության ժամանակ привлечение подразделения Министерства обороны для охраны особо важных объектов. The president had given the order, but much earlier. On February the 23rd, Defense Minister Mikhail Harutyunyan declares that the army has its assignment. On the same day, Robert Kocharyan and Serge Sargsyan discussed the internal political situation at a meeting with top officials from the security forces. That day, Mikhail Harutyunyan signs decree number 0038, drawing the army into the political process. Подписан указ президента о введении чрезвычайного положения в городе Ереван, и по этому положению мы действуем. Զինվորներ, սպաններ, գեներալներ, հարգելի հայրենակիցներ եւ There is not a single point in the constitution or corresponding laws that authorizes the president to call out the army during the state of emergency. The president can declare a military emergency and employ the armed forces only during an armed attack on the Republic in the presence of a direct threat of a war or when war is declared. Գլխավոր հրամանատարը իրավունք ունի դժգրավում շոների չի դիտ հարցը ստալիս։ Դիտ հարցը ինչ է տեսնում եք, որ այդ հարցը պետք է չտրվի։ Իհարկե չէ։ What problem was the army solving? What was the strategic function of the military units in Yerevan that day? Strangely enough, none. The army was simply defending the flanks of the criminal thugs. A document that came to light months after March the 1st proves the existence of bandits disguised in army clothes. These thugs had been recruited by Vachik Ghazaryan, Serge Sarkisyan's chief of security, Deputy Prime Minister Hovik Abrahamyan, oligarchs Gagik Sarukyan and Samvel Aleksanyan, and members of parliament Levon Sargsyan and Arakel Movsisyan, Syunik Regional Governor Surik Khachatryan, Yerevan Center Alderman Gagik Beglaryan, and Erebuni Alderman Meher Setrakyan. All efforts to examine this document were fruitless. No one denies it, no one invites an examination. The doors are simply shut, and Serge Sargsyan has decided that there is no longer a need to probe and pry into the events of March the 1st. Could the 2008 post-election events have taken another course? Could March the 1st have been avoided? Could the internal political crisis have been overcome without victims and so many injured? No. The authorities were determined to do all in their power
so that the Constitutional Court would not be swayed by the overwhelming proof of electoral fraud and the people assembled in the square defending their ballots. Sargsyan had to become president, whatever the cost. Ուզում եմ հավաստիացնել մեր ժողովրդին, որ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի Երևան գան մասսայական անկարգության կազմակերպիչներն ու մասնակիցները։ Անկախ նախկինում գրաված դիրքից, անկախ այսօրվա ունեցած պաշտոններից եւ անկախ մեղքի չափից, նրանք բոլորը պետք է կանգնեն դատարանի առջև եւ մենք մեկը միշտ պետք է վերջ տանք Հայաստանում այսպիսի փորձերի։ In May 2009, former police chief Arayik made an unintended revelation when he was called to testify at the National Assembly's ad hoc committee to investigate the March 1st, 2008 events. He said that a special command headquarters had been created to silence the legitimate protest of the people. Robert Kocharyan was in charge of this illegal unit. Members included Sargsyan, then Prime Minister, Gori Kakobyan, Director of the National Security Service, Police Chief Arayik Harutyunyan, Minister of Defense Mikhail Harutyunyan, Prosecutor General Aghvan Hovsepyan, Minister of Foreign Affairs Vardan Oskanyan, National Assembly President Tigran Deputy Prime Minister Hovik Abrahamyan, and Armin Gevorkyan, Robert Kocharyan's Chief of Staff. This is the partial list of individuals who, in 2008, while the results of the election were still being challenged, seized state power through military intervention. Նրանք մեր աչքերում իրենց վերջը զգացին, փութալով փնտրեցին փրկության ճամփաներ, նրանք մեր ընթացքին ենք պատեր կանգնեցին, կապեցին սևակնած շղթաներ, կապեցին հուսած շղթաներ, բայց մենք շփտում ենք Ռեգնում գործակալություն Մարինա Բրուտան, պարոն նախագահ, ձեր ընտրվելու դեպքում ներող Առողջություն։ Շնորհակալություն։ Մենք շփտում ենք Մեզ բիթն այդ պատերը Ժողովուրդ ջան, ամեկ պլյուսը այստեղ աշխատում է, կամերաներով նկարում է։ Դες միանգամից մի արձակվեք, միակ հեռուստաընկերությունն է, որ մեզ համար, մեզ հետ միասին աշխատում է, մի նեղացրեք։ Այս լավ տեղն է, նայեք, նայեք։ Լուսաբացն է շուտով փարվելու աշխարհին, գարունը դառնալու է իր տեղը շուտով, այս խութերն էլ անցած քայլելու են կրկին, մեր հանդարտ լուսավոր ժպիտով։